Is a story of frustration and dire need. In the informal settlements, heavy rains have spelled doom for families who are marooned in their houses, forced to manually try and drain water using buckets. And as Rose Wangwe reports, residents in Kibra and Soweto slums are staring at an outbreak of disease. During the rainy season, Kibera's narrow alleys transform into a mess of red mud, rubbish, human waste and plastic shreds. Most houses in Kibera are made of mud and corrugated iron sheets that leak easily when it rains. Lack of proper drainage channels is one of the major causes of the flooding in the slum. The absence of solid waste management systems means that the heavy rains cause rubbish to be washed from dump sites to across streets and through residents' backyards. While the entire settlement struggles to cope, women and children living in Kibera bear the worst of the rain's aftermath. Sarah Atieno has been forced to move out of her house after it was flooded with water. The mother of three says she was busy preparing supper for the family when it started drizzling. She thought it was the usual rain. However, she was shocked when the house was filled with water. Lakini kukinyesha tunadhurika vibaya sana. Tunakaa tu hivi hata kukinyesha una amani. Hezi lala. Unashinda kama umekaa siku mzima. Huwa inaingia kwa nyumba, inabeba vitu, inaingia mpaka ndani ya mattress, mpaka kwa kitanda. Sarah has a 7-month-old baby. For now, she's been forced to seek help at her neighbor's house. Mtoto amegonjeka, bado ndo namshughulikia, nampeleka hosi. Hata tulifanya tukuama kwa jirani huko. John Otieno, who has lived in Kibera since 2002, says he has never witnessed such rain. His house is barely 2 meters from the banks of the river. John says he has gone without sleep for more than 14 hours. Mvua ikinyesha showground, ikipasua ile damu ya showground, hiyo maji kuja mingi. Kiwango inanizuianga mimi mwenyewe hata nikitaka kutoka nje na shindwa juu. Hapa inageukanga ni maji inapita. Sasa inabidi ukae pale juu ya mawe paka maji punguke. Kiangalia hata hizi mawe ninajaribu kukusanya mwenyewe ndio nijaribu kuangalia ni kama naweza jaribu kuinua hiyo floor hiyo keja juu. Some residents have piled up stones on their doorsteps to block rain from getting into their homes. Saa zingine kinyesha unapata inabidi lazima tu mbebe vitu mtoke. Hata hii juzi imenyesha ikabidi tutoboe hapa ndio at least itoke maji itoke nje. Majirani ikabidi hata kusaidia kuweka tu vitu, lakini sasa gava unapata haikuja hata kusaidia kitu yoyote huku. The floods, occasioned by days of heavy downpour in Soweto slums in Kayole, has forced residents to move out of their homes. Amina Wanjiru tries to navigate through a spot full of water. She has lived here for more than 20 years. Her humble abode, which she lives with 5 grandchildren, is flooded with water. Wakati wa mvua inatuletea shida, kwa kulala ni shida. Sasa tunabidi tu tunalala hivi kwa maji na watoto. Sewage zinatukuta tena zinalipuka zinatupata kwa nyumba. Hiyo ndio mashida ile sana tuko nayo hapa. Amina has been forced to use a container to drain the sewage water from her home, a task that can take several hours or an entire day to complete. Juu hata ukipata kitu ya kupika, unaenda kwa jirani kuomba mahali pa kupikia watoto. Juu hapa sasa huwezi pikia. Dirty waters remain stagnant in most streets through Soweto, posing a great risk to the health of the residents. Like 2 weeks, tunakaa ndani tu ya maji na ni sewage, umejionea mahali sewage zinatoka. Hii yote hata ukiangalia hapa chini, hii ni sewage ina breathe out. Masaa usiku na ukosa kuvaa vizuri unatetemeka, ni baridi kwa sababu hata mattresses zinaingiza baridi. Ni baridi na watoto homa, kukohoa. Houses are flooded while some are filled with raw sewage. I'm very irritated. Ukiangalia vile nita maneuver mpaka kwangu utashangaa. Like watu wasiwa na kama wanasema wameshindwa. Sasa wanashindwa, mtu wasiwa akisema ameshindwa, what about us? Si wenyewe tutafanya nini? Tunajaribu kujifungulia hizi manhole zenyewe tunashindwa. Gari ikikuja every now and then gari ya flashing ikikuja imeharibika. So unashindwa, what's that? The poor drainage and lack of roads in the area also makes it hard for the residents to move from one point to another. Rose Wangwe, NTV.